পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে কিভাবে মানুষ হেঁটে যায় সেই দৃশ্যগুলি অ্যানিমেশন সহকারে দেখব। প্রথমে আমরা একটি পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইড নিই। আমার তৈরিকৃত স্লাইডে একটি অ্যানিমেশন দেওয়া আছে। প্রথমে আমরা একটু দেখে নিই কেমন অ্যানিমেশন সুন্দরভাবে হেঁটে যাচ্ছে। এবারে আমরা একটি ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড নিই। প্রথমে হোম থেকে নিউ স্লাইড এবং নিচের দিকে ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড। এখানে প্রথমত কিছু পিকচার নিতে হবে। পিকচারগুলো পিকজাবে ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়। আমি এখান থেকে আগেই ডাউনলোড করা পিকচারটিকে নিয়ে আসলাম। দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এখানে কপি করে নিয়ে পেস্ট করলাম। এরপর পিকচারগুলোকে ফরম্যাট থেকে সুন্দরভাবে কেটে নিতে হবে। প্রথমটি কেটে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। আবার পরেরটি কেটে নিয়ে আবার আরেকটি কেটে নিতে হবে। ফরম্যাট থেকে ক্রপ থেকে ইচ্ছা মতন একটি একটি করে কেটে নিতে হবে। কপি করে পেস্ট করতে হবে। ফরম্যাট থেকে ক্রপ থেকে কেটে যেটি কাটবেন সেটি সিলেক্ট করে রেখে দিতে হবে। এরপর আরেকটি ফরম্যাট থেকে ক্রপ এইভাবে সুন্দরভাবে কেটে নিয়ে এরপর অ্যানিমেশন দিতে হবে। ফরম্যাট ক্রপ আমার ছবিগুলো নেওয়া হয়ে গেল। এখন এটিকে অ্যানিমেশন দেব। প্রথমটি সিলেক্ট করে অ্যানিমেশন থেকে অ্যাড অ্যানিমেশন থেকে অ্যাপিয়ার। আবার অ্যানিমেশন থেকে অ্যাড অ্যানিমেশন থেকে এক্সিটে ডিসঅ্যাপিয়ার। পরেরটি সিলেক্ট করে অ্যাড অ্যাপিয়ার। আবার অ্যাড এক্সিট ডিসঅ্যাপিয়ার। তৃতীয়টি সিলেক্ট করে অ্যাড অ্যাপিয়ার এক্সিট ডিসঅ্যাপিয়ার। চতুর্থটি সিলেক্ট করে অ্যাড অ্যাপিয়ার। এবার এক্সিটের ডিসঅ্যাপিয়ার। পরেরটি সিলেক্ট করে অ্যাড অ্যাপিয়ার। আবার এক্সিটের ডিসঅ্যাপিয়ার। অ্যানিমেশনের কাজ দেওয়া হয়ে গেলে অ্যানিমেশন প্যান থেকে একটি সিলেক্ট করে টাইমিং
আফটার প্রিভিয়াস এবং এখানে 15 সেকেন্ড করে পরেরটি সিলেক্ট করে টাইমিং 15 সেকেন্ড করে দিতে হবে। পরেরটি সিলেক্ট করে টাইমিং 15 সেকেন্ড করে দিতে হবে।